ಮೊದಲಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆ ಪರಿವಾರದ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ದೇಶ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ. ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಚಿಂತನೆ ಇಷ್ಟೇ. ಆಗಸ್ಟ್ 23 ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮರೆಯಬಾರದ ದಿನ, ಮರೆಯಲಾಗದ ದಿನ. ಕಾರಣ ಏನು? ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಮೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಹೊಳಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮಂಕಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಕರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ, ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ನೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲು. ಆದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 23 ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆರಗಾಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಚಮತ್ಕಾರ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಜಗತ್ತಿನ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ವಿಕ್ರಮದ ಉಡ್ಡಾಯನ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವವನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಮಹದಾಶಯ ಇದು ಸುಳ್ಳಾಗಲಿ. ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರವರ ದೇಶದ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅವರವರ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಏನೋ. ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆ ಇಂಥ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೆಲವರು ಹಾರೈಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದರು ಇದು ವಿಫಲವಾಗಲಿ ಅಂತ. ಏನೇ ಘಟನೆ ನಡೆದರೂ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ದುರ್ದೈವದಿಂದ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಏನೋ. ಆದರೆ ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರ ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿ ಭಾರತ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಜಗತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಥಾಕಥಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧ ದೇಶಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದೊಂದು ಚಮತ್ಕಾರವಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೇನು. ಇಂಥ ಒಂದು ಚಮತ್ಕಾರ ಆಗಸ್ಟ್ 23 ಸಾಯಂಕಾಲ 6:04 ಚರಿತಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಈ ಚಮತ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿತು. ಎಂಥ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ! ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಜಗತ್ತು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಧೋರಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಆಗಸ್ಟ್ 23 ಸಂಜೆಯ 6:04 ಈ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ನಾನು ಚರಿತ್ರಾರ್ಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಮುಹೂರ್ತ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಲಕರವಾದ ಮುಹೂರ್ತವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂತು.
ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಜೈತ್ರ ಯಾತ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರಭಸ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಜೈತ್ರ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿರುವು ಬಿಂದು ಆಗಸ್ಟ್ 23 ಸಾಯಂಕಾಲ 6:04. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಂಗಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಶುಭವಾಗಿ ನೆರವೇರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವುದಾದರೆ 2 ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ತೋಚಿದಾಗ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಂಗಲ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗಲೇಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಕಾಳಜಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಥರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರಿದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡದಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವ. ಮದುವೆಯ ಮಂಗಲ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ 6:04 ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ. ಈ 6:04 ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ಆ ಜಾಗತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗಬೇಕು ಅವರೇ ಆಮೇಲೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಸೇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗಿ. ಅಂದರೆ ಏನು? ತಾನೇ ಬಹಳ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ಹೆರಿಗೆಯ ನೋವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸ್ತಾಳೆ ಅಮ್ಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ. ಇದು ಆವತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೂರದರ್ಶನದ ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ವು. ಇದು ಅಗತ್ಯ, ಇದು ಅಗತ್ಯ, ಇದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವೇ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಸದಾಶಯವೋ? ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಚಮತ್ಕಾರ. ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮದು, ಪರಿಶ್ರಮ ನಮ್ಮದು, ಆಶೀರ್ವಾದ ಭಗವಂತನದು. ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಮಾನ ಅಲ್ಲ, ದುರಭಿಮಾನ ಬೆಳೆದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಕ್ಷಸರಾಗ್ತೀವಿ, ನಾವು ನಾಶವಾಗ್ತೀವಿ, ಸೃಷ್ಟಿಗೂ ಹಾನಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆ ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ದೇವರು ಹುಲ್ಲು ಮೇಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆ ಕರ್ಮ ಹಿ ಪೂಜಾ ಹೈ, ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಪರಮೇಶ್ವರ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬರಬಾರದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಳಗೆ ಕೊನೆಯ ತಾಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪರಂ ವೈಭವನ್ನೇ ತುಮೇ ತತ್ಸ್ವರಾಷ್ಟ್ರಂ ಸಮರ್ಥಾ ಭವತ್ವಾಶಿ ಶಾತೆ ಭೃಶಂ. ಈ ದೇಶದ ಪರಮ ವೈಭವವನ್ನು ಕೇವಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕಾಣುವ ತಿರುಕನ ಕನಸು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಮ ವೈಭವದ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಭಾರತೀಯ ಈ 2 ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಎಂದೂ ಸಹ ತಪ್ಪಿದವರು ಅಲ್ಲ. ಈ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಜೊತೆ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲ. ತಿರುಮತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಸಾಧನೆ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು.
ಈ ಎರಡು ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಮುನ್ನಡೆಯೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಈ ದೇಶದ ವಿಶೇಷತೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ಇಂಟಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಹಕ್ಕು. ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು, ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಭಾರತ ಅಂದರೆ ಅದೇನೆ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂಥದ್ದು. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಆವತ್ತು ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಭಾರತ. ಇಂಥ ಭಾರತದ ಒಂದು ಮಂಗಲ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಜೈತ್ರ ಯಾತ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸಹಯಾತ್ರಿಕರು. ಈ ಎರಡು ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಜೊತೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಲದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ವಿನಃ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲದ ನಂಬಿಕೆ. ಈ ಎರಡು ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಯಾತ್ರೆ ಒಳಗೆ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ನಾವು ನಡೆಯೋಣ, ಮುನ್ನಡೆಯೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಆಶಯ ನನ್ನದು, ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಿವೇದನೆ, ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ದುರಾಶೆಯಿಂದ ನೀವು ದೂರವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು 10% ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೂ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದಾ? ನಾವು ಯಾಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಬಾರದು? ನಾವು ಯಾಕೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಾರದು? ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ತಿರುವು ಬಿಂದು ಆಗಬಹುದಾ? ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಗಲಿ. ಆಗ ಇಂದಿನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದು ಸಾರ್ಥಕವಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಂಗಲ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರು 2 ಕೈ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ಕೈ ಎತ್ತೋದ? ಒಂದೇ. ನಮಸ್ಕಾರ. Now we request our chief guest Shri A. Rajendra, Group Director, ISRO, to give keynote address. ಸೊ ಏನಿದು ವಿಶ್ವ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಸಪ್ತಾಹ, ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವೀಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಿದು? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯನ ನಿಮ್ಮ ಯಾರಿಗೇ ಆಗಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏನಿದು, ಯಾಕಿದು, ಯಾಕೆ, ಎಲ್ಲಿ, ಏನು, ಈ ಥರದ ಸಹಜವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಉಳಿದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವೀಕ್? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ of science and technology and their contribution to the betterment of human condition with particular reference to space. So it is one of the largest annual space event in the world, and is a great week for the people to take time to reflect on the history of space exploration and look forward to the future. Okay, ee ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವೀಕ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಇಸ್ರೋ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ. ಸೊ ನಾವು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವ ಅಥವಾ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂದರೆ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮದೊಂದು ಈ ಎಫರ್ಟು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವೀಕ್ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ ಅಂತರಿಕ್ಷ ದಿನಾಚರಣೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಪ್ತಾಹವನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಸೊ ದಿಸ್ ಇವೆಂಟ್ helps build up the workforce of tomorrow by inspiring the students. ಇಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ, ನಾಳಿನ ಭವಿಷ್ಯ, ಭಾರತದ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ನೀವು ಮುಂದಿನ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಪೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದಾಳತ್ವದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮರಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟುಡೇ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಎಜುಕೇಟ್ಸ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ and it fosters international cooperation in space outreach and education, and it provides unique leverage in space outreach and education, and educate the people around the world about the benefits that we receive from the space. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಇದರಿಂದ ಈ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್, ಕಾಮನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಯಾವ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆದಾಯಗಳಿಲ್ಲ. ಅದಾಗಿ ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡನ್ನು ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಎಲ್ಲನೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಇದರದ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್. So throughout the week, there are thousands of events are organized over 80 countries, and these include education workshops, online lectures, and even opportunities to observe the planets through telescopes in planetarium and such places. And this event aims to educate the people about the space and significance of cosmic discoveries. And this World Space Week consists of space education and outreach events held by space agencies, aerospace companies, schools, planetaria, museums, and astronomy clubs around the world in common time frame. And who is organizing this? World Space Week is coordinated by United Nations with the assistance of World Space Week Association. United Nations is a Vishwa Samsthe. Nimgeಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅವರ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. So World Space Week is an excellent opportunity for local organizations in a country to come together and help collectively inspire and stimulate the interest in space and STEM sciences and education. So ISRO, being a lead space science-based organization in India, Bharat, it is taking the lead in India to organize these events across India. And when it is to be celebrated? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾರು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೋಗ ಡೇ ಅಂತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಯಾವತ್ತು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಯಾರಿಗಾರು ಗೊತ್ತಾ ಡೇಟ್? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮೊನ್ನೆ ಚಂದ್ರಯಾನದ ಆಫ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೂನ್, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಬೈ ಅವರ್ RSS ಪ್ರಚಾರಕ್ ಶ್ರೀ ರಾಮಣ್ಣ. Even I cannot explain, or any of our people cannot explain the way in which he explained that event. Okay, so ಅದನ್ನು ಆ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಡೇ ಅಂತ. ಅದೇ ಥರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವೀಕನ್ನು ಯಾಕೆ ಇವಾಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು 4th October, ಒಂದು ವಾರ.
10th ಅಕ್ಟೋಬರ್ಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. 4th October is to commemorate the launch of first human-made satellite, that is Sputnik, on 4th October 1957. And it ends on 10th to honor the signing of treaty on principles of governing activities of states in the exploration of peaceful uses of outer space, including the moon and other celestial bodies, on 10th October 1967. And where it is to be celebrated? The World Space is observed with the scientific exhibition, special events at planetariums and all those things, and government and space industry sponsored events. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವೀಕಿಗೆ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥೀಮಿಂದ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಥೀಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಸೊ this theme is being selected by World Space Week Association Board of Directors in close coordination with the UN Space of Outer Space Affairs. The theme provides the broad guidance to the World Space Week participants on the content of their program. The theme is selected to increase the impact of World Space Week on all humanity further by using the uniform theme globally. Last year the theme was Space and Sustainability. Previous to that it was on Women on Space, and this year the theme of this World Space Week is Space and Entrepreneurship. What is the meaning of entrepreneurship? So this theme of space and entrepreneurship recognizes the growing significance of commercial space industry in space and increasing opportunities for space entrepreneurship and new benefits of space developed by these space entrepreneurs. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಉದ್ಯಮಶೀಲರು, ಕಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಿಫೈನರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಂಬಾನಿ, IT ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರದ್ದು, ವಿಪ್ರೋ, ಈ ಥರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ವಾಸ್ ಹೈ. ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಫೇರ್ and other private parties were not able to afford it. And the results were very, we cannot predict anything about the results of this very, very complicated technology and other thing. But thanks to Elon Musk, he has brought it down to the ordinary commercial level now. So that is the reason now this year that the theme of this space and entrepreneurship has coined up. So this Space Week 2023 is we hope that will inspire the students and young individuals to study STEM and business with the hope that they will be making amazing advancement in the space science tomorrow, and other space companies the opportunity to recruit the workforce required for the growing commercial space industry. It will also serve as a forum for the important discussions on the transition of low Earth orbit to a more entrepreneurial ecosystem. ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆರ್ಥರ್ ಸಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ರೈಟರ್. He predicted that 3 satellites separated by 120 degrees at altitude of around 35,000 kilometers can cover the entire globe. 3 satellites, what we call it as geostationary satellites. That has been realized by the scientists and technologists. So now the present trend is to go for, it's very costly affair to go for that geostationary satellite, weight is more, complications are more. The present day they are going for small satellites, near Earth orbit, shorter life, 3 to 4 years. ಇದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಟಲೈಟ್. ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಟಲೈಟ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಂಚ್. OneWeb has already launched, and India also so many private companies are coming up. They are going to launch so many satellites in the future. All those details we are going to give you in the next technical session. So the theme aims to start a conversation and raise awareness about the growing commercial space industry and impact that it will have on space science and its advancement. So with decreasing costs, the doors are open to a vast ocean of people who have potential to make significant changes in the space science field. It allows for a new perspective, new data products, and new ideas to be given to the chance.
So ISRO, being a lead center, lead space science and technology based organization in India, is taking the lead in organizing this event all over the India. URSC, the lead center for making spacecraft in India, is taking the lead, organizing and taking this message all over Karnataka. Today here, Vivekananda English School, Puttur, have joined hands with URSC to conduct this event here. We are obliged and thankful to the management, Vivekananda Education Society, for their full-hearted support, exceptional hospitality, and providing necessary infrastructure. We are very happy to and pleased to see that about 400 to 500 students are gathered here from different schools in and around Puttur. We are going to give some technical talks on irrelevant space and science technologies, spacecraft and rockets, Chandrayaan and Aditya, microgravity and its effect on human health, and related videos of making satellites, ISRO projects and missions. I think you are going to enjoy them. Also, we are conducting some competitions like quiz, extempore speech, poster drawing with the theme. And the theme for the poster drawing is going to be lunar exploration, which has been already, we'll declare it during that event. And you are expected to show your artistic creativity and put down your imagination on the paper. So finally, our aim is to stimulate these young minds, to inspire them to take up the STEM. Again, STEM is science, technology, engineering, mathematics, and be the future leaders of space science and technologies. ಆವಾಗಲೇ ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುತ್ತೂರಿನ ಮುತ್ತುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುತ್ತುಗಳು ಪುತ್ತೂರಿನ ಈ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಬಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಆಶಾಭಾವನೆಯಿಂದ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವರು ರಾಮಣ್ಣ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಧನಾರ್ಜನೆಯ ಬದಲು ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ. ಹೇಗೆ ಸಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃದೇವೋಭವ, ಪಿತೃದೇವೋಭವ, ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋಭವ, ಇವರು 3 ಜನಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಿಮಗೆ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಅಂತ ಆಶಾಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Now we request Shri Jayaprakash Rao to speak a few words. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿದರು, ಒಂದು ತರುಣರ ಗುಂಪನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೂಡಿ ಹೊಸ ಭಾರತವನ್ನು ನಾನು ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅಂಥ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನಿ ನಾನು ಕೂಡ. ನಾನು ಕಾರ್ಯಾರ್ಥ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಚಿಕಾಗೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಶಾಂತಿ, ಬಾಳೆವೆನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದಂಥ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತಾಡಿದಲ್ಲಿ ಆ ರಸ್ತೆಗೆ ಅವರು ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆದೆ. ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವೇದಾಂತ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ದಿನ ನಾನು ಕಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದ ಮೂಲ ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ಆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಧನ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಇದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಈಗ 75 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾರತ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಳ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದಿವಸ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ದಿವಸದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡೋ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಥ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಹಿರಿಯರು RSSನವರು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ, ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವರು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರ, ಹಾಗೆ ಭಾರತದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಚಳವಳಿಗೆ ಇಸ್ರೋ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಂಥ DRDOದವರು ನಾವು ಇನ್ನೂ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ನಾವಿನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಚ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ನೀವು ಬಳಸುವಂಥ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ನೀವು ಬರುವಂಥ ಕಾರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.
ಯಾವುದೂ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ HMT ಇತ್ತು, ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಅಂಬ್ಯಾಸ್ಡರ್ ಇತ್ತು, ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾರ್ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ವಿದೇಶಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಪುತ್ತೂರಂಥ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಓಡ್ತದೆ BMW. ಆದರೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಆಮದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಟ್ಟುವಂಥ ತೆರಿಗೆಯ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ವಿದ್ಯಾ ಶಾಲೆಗಳು, ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಯೋಜನಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಹಣಗಳು, ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಏನು ನಿಧಿ, ಈ ಐಷಾರಾಮ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾವು ವ್ಯಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾಗರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಹಾಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ಯೋಧರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಯೋಧರೆ. ಇವತ್ತೇನೋ ಇಸ್ರೋದವರು ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಅವರ ಸಾಧನೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇವೆ. ನಾವು ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾಗರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರದ್ದು ಹೆಸರು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀರ. ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಇಲಾಖೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಎಂಬುದು ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳಿರುವ ಕಾರಣ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. $1,000 ಕೋಟಿ ನಾವು ಮಿಲಿಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವವರು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರೈಫಲ್ಗಳನ್ನು AK-47 ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಮತ್ತು ಮಿಸೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಯೋಧರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಜಮ್ಮುನಲ್ಲಿ, ಲೇಯಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಹಳೆ ಬಂದೂಕನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅವರು ರಕ್ತ ಸುರಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂರು ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದ 3 ಅಂಗಗಳಾದ ನೇವಿ, ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಮಿ, ಈ 3 ವ್ಯವಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಅವರು ಹಾಕುವಂಥ ಶೂ, ಸಾಕ್ಸ್, ದಿರಿಸು, ಶಿರಶಾಸ್ತ್ರಣ, ಕೈಲಿ ಹಿಡಿಯುವ ಗನ್, ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಯಾರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಲೇಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಯಾರು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಯೋಧರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಎಂಥ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅವರಿಗೂ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಪರಿಕ್ರಮ ನಿರಂತರ ಎಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಆಮೋದ್ ಎಂಬ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವಿರೋ 2 ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದಾಗೆ, ಇಸ್ರೋ ಮತ್ತು DRDO. ಅಲ್ಲಿಯ ಹಲವು ಮೇಧಾವಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲಾಂ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬಂದವರು. ಈ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲಾಂ. ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಸರಳ ಸಂಪನ್ನಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಸಂತ ಅವರು. ತಡವಾದರೂ 25-30 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಆಮದನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಎಂಬ ಒಂದು ಚಳವಳಿಯನ್ನು, ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ್, ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಜೈ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾದ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಉಳಿದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ, ಇಸ್ರೋ, NA ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ 65% ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಂದು ಮೋದಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 65% ನಾವೇನು ಮಿಸೈಲ್ಗಳಿಗೆ, ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ನಾವು ವ್ಯಯ ಮಾಡ್ತೇವ, ಅದು ನಾವು ಉಳಿಸಿದ್ದು ಈ ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ರಥವನ್ನು ಎಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋದವರು, DRDOದವರು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಳವಳಿ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಂಥವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ರಥವನ್ನು ಎಳಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಜನರು ರಾಮಣ್ಣ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪಲಾಯನ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಿಗೆ ಹೋಗೋರು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ನಾನು ಈಗ ನಿವೃತ್ತ ಆಗಿ 11 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಕಲಾಂರ ಆದೇಶದಂತೆ ನಾನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ.
ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ನೌಕರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರದು. ನೀವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಲಾಂ ಸಾಹೇಬರು ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಜನ ಮುತ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಾನು ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 150K 200K ಅಂತ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲಾಂರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು, ಅವಳ ಹೃದಯ ಮುಟ್ಟುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಐ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಯು ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್, ಬೈ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಡು ಯು ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ? ಭಾರತಮ್ಮನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಋಣ ತೀರಿಸ್ತಾರ? ಅದು ನಿಜವಾದ ಭಾರತದ ಸೇವೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಇಸ್ರೋದವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರ, ಹಾಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಈ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ನಾನು ಅಭಿಮಾನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನ ನಾವು ಆಮದು ರಹಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎದುರು ಕೂತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ನೀವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಬೇಕು, ನೀವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನರಾಗಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ IPSನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ. IAS ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ATA ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಕಾಣೋದೇ ಕಡಿಮೆ. ಅಂತೂ ಪುತ್ತೂರಿನವರನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮಿಲಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾನು ತರಬೇತಿ ಹೋದಾಗ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ಗೆ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಸೇರ್ತೀರಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಗಬೇಕು. ನಾನು ಈ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಾಧ್ಯದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನವಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಜೋಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಗಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ನೀವು ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಕಲಾಂ ಸಾಹೇಬರು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಿದ್ರು. ಇರಲಿ, ಏನು ಇಸ್ರೋದವರು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅಂಥ ಅಭಿಯಾನದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಸ್ರೋದವರಿಗೆ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೀಗೆ ತಪ್ಪದಲ್ಲ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ಹೊಡೆಯೋಣ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. President of day's function, Dr. Prabhakar Bhatt Kaladka, who is the President of Vivekananda Vidyavardhaka Sangha, to give a memento to our guest of honor, P.A. Rajendra, UR Satellite Center, Bangalore, as a token of love and gratitude. Srimati Amrita Kala, ECO, as a token of gratitude and respect. As a token of love and respect, we would like to give of ISRO, Shri K.V. Dr. Radhakrishna V. Shri Sridhura N. Shri Joshi Anil Ghosh, Dr. Arvind Kumar N. Mrs. Shalini Maya, Shri Siddhi S. Sanjay Goel, Shri Yudhishthir, Shri Nandish, Shri Muthu, Shri Manjunath, Shri Murugan, Mrs. Ashwini B.M.
ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೀವನ ಪಾವನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ಪಾವನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ನೀವೆಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘಕ್ಕೆ. ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ. ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ಸುಮಾರೊಂದು 40-50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ರಾಮಣ್ಣವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೇಶ ಭಾರತ ಅಂತಿತ್ತು. ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮೆಕಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮ ನಾವು ಏನು ಮಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ ಹಾಗೆ, ಈಗಲೂ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ. ಈ ದೇಶ ಒಂದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕಲಿಸಿರೋದು. ನಿಮಗೆ ನಾಗರಿಕತೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾವು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿರೋದು, ಡಿವೈನ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸೇಷನ್. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸಿರೋದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು 1000 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಇತಿಹಾಸ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ನಿಮಗೆ ವಿಮಾನ ಗೊತ್ತಾ? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ರೈಲು ಗೊತ್ತಾ? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಪಟ್ಟ ಇಲ್ಲದ ರೈಲನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಹೋದರು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೇ ಬಂದೆವು. ನಾವು ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾವು ಇರಬೇಕಾದಂಥ ಜನ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಬಂದರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗಿಂದ ಯಾವುದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಭಾವನೆಯೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಬದಲು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಿತ್ತು. ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾವೇ ಕೊಟ್ಟರು. ಈಗ ವಿಶ್ವ ಅಂತರಿಕ್ಷ ದಿನ ನಾವೇ ಕೊಡು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಾಂತಿಯ ದಿನವನ್ನು ನಾವೇ ಕೊಡು. ಭಾರತ ಅಂತ ತಾಕತ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ದೇಶ ಇದು. ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಬದಲಾಗಬೇಕಷ್ಟೆ. ಚಿಂತನೆ ಬದಲಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪುರುಷರು, ಸಂತರು, ಮಹಂತರು, ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅವರು ಜಗತ್ತನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯಾದರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾರತ ಯಾವುದಿದೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಅದೇ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದರು, ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅಂತ. ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಹಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಒಂದೇ ಅಂತ. ಮೊನ್ನೆ G20 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿತು. ಆವಾಗಲೂ ಅದೇ ಲೋಗವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅಂತ. ಚಂದ್ರಯಾನ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅವರು ರಾಮಣ್ಣವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ, ಈ ಭಾವವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಾರತ ನಡ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂಥ ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಪೇಟೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ರಾಜಧನ ಕೊಡಬೇಕು, ರಾಯಲ್ಟಿ ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ದೇವರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಣ ಯಾಕೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು, ಅದು ಎಲ್ಲರ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ ಭಾರತ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತುದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾವು ಚಂದ್ರಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋದೆವು, ನಾವು ಚಂದ್ರಯಾನ ಹತ್ರ ಮುಟ್ಟಿದೆವು. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಅವರ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏಳಲೇ ಇಲ್ಲವು.
ನಾವು ಹೋಗಿರುವಂಥ ಜಾಗ ಅದು ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ, ಕತ್ತಲೆಯ ಪ್ರದೇಶ. 14 ದಿವಸ ನಾವಿದ್ದೆವು. ಆ ಕತ್ತಲೆ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೇಳಿ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಗೊತ್ತಾ? ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ರು ಟಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ. ಎಂಥ ಪಕ್ಷ ಅದು? ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ. ಅದು ಕತ್ತಲೆ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಬಿಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಇದೆ, ಒಂದು ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಇದೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಒಂದು ಕತ್ತಲೆದ್ದು 14 ದಿವಸ, ಇನ್ನೊಂದು 14 ದಿವಸ ಅದು ಬೆಳಕಿನ ದಿವಸ ಅಂತ. 14 ದಿವಸ ಆ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವರು ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಅಂತ ಸಾಧನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸುಲಭ. ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ಎದ್ದು ನಿಂತು ನಾನು ಏನು ಸಾಧನೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊರಡಬೇಕು. ರಾಮಣ್ಣವರು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟರು, ಹಿರಿಯರು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟರು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂತ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಮಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ. ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ತುಂಬ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ತಾಯಿ ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷದ ಮಗುವನ್ನು ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾಯಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ನೋಡುವುದು, ರಥೋತ್ಸವ ನೋಡುವುದು, ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಬಂಧುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಸೋದು. ಈ ಮಗು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಕೋಲಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಅದರೊಳಗೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಕಿಟಕಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಗುವಿಗೆ ಅದು ಭಾರಿ ಆಸಕ್ತಿಯ ವಿಷಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇವಳು ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೇವರನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ. ಆದರೂ ಮಗುವಿಗೆ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಹಠ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಪುಗ್ಗೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಇವಳು ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು, ರಥೋತ್ಸವ ನೋಡಿದ್ರು, ಜನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದ್ರು, ಮಗು ಮಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಿನ. ಮನೆಗೆ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋದ್ಲು ತಾಯಿ. ಈ ಹುಡುಗ ಹೊರಗಿನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದ. ಇವನು ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದ. ಅದು ಅದರ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ. ಹೀಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ, ಹಾಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ, ಏನು ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕಾಲಿನ ಅಡಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಟಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕೇಳಿತು. ಅಮ್ಮ ಹೊರಗೆ ಓಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಇವನು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಟಪ್ ಅಂತ ಇವಳಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ಲು. ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳು 10 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧಕ. ಇವ ಏನೋ ಒಂದು ಹುಡುಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಾನು ಸಂಶೋಧನೆ ಆಗ್ತೇನಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೋ ಈಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಕೆಲವು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಾರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ರಯೋಜನಿಕ್ ಇಂಜಿನ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಕು. ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಅದೆರಡು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಡ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಹತ್ರ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಜನ ನಾವು ಇವತ್ತು, ಈಗ ಒಂದು 6-7 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದಿದೆ, 2 ಬಾರಿ 2 ರಾಕೆಟಿನಿಂದ 36 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಉಪಗ್ರಹ ಯಾರದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದವರು ನಮಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಉಪಗ್ರಹಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದವ್ರು ಪಡ್ಕೊ. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಉಳಿದಂಥ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ರಾಕೆಟನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗ್ತೀರಾ. ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಯಪ್ರಕಾಶರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಥ 10 ಜನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳದ್ರ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ನಾವಾಗ್ತೇವ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿವೇಕಾನಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆ ಯಾವುದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವರು ಜಯಪ್ರಕಾಶರು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದರು, ನಮಗೆ ಭಾರಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದೆ 625ಕ್ಕೆ 625. ಅದು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ರಾಮಣ್ಣವರು ಹೇಳಿದರು, ಅದು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮುಂದೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು.
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೀವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಮ್ಮದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ. ISRO team is going to give memento to our institution. Now I request our beloved headmaster Shri Satish Kumar Rai sir to receive the memento. Shri Jayaprakash Rao want to give a book which is written by him. The title of the book is Facebook Prapancha. He will present it to our headmaster. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪ್ರಪಂಚ ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಬಹುಮಾನ್ಯರು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ರೈಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Gratitude is a quality similar to electricity. It must be produced and discharged and used up in order to exist at all. Hence, here, Madam Deepthi with vote of thanks. It's our customary to thank all the invitees. It's my immense pleasure to thank the President of DAYS program, Dr. Prabhakar Bhat Kalladka, the President of Vivekananda Vidyavardhaka Sangha. I am honored to thank the inaugurator of DAYS program, Shri Su Ramanna, Jeshta Pracharak, Rashtriya Swayam Sevaka Sangha. Thank you, sir. Shri A. Rajendra, the group. A heartfelt thanks to. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು 3 ತಾಂತ್ರಿಕ ಚರ್ಚೆ ಆಗಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯ. ನಂತರ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಅಂದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತರಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನೇ ಗಮನಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚರ್ಚೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಹಾಗೆ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳಿವೆ, ಅವನ್ನು ಎಲ್ಲ ನೋಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ 3 ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಕ್ವಿಜ್ ಮತ್ತು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಪೋರ್ ಅಂದರೆ ಮಾತು ಆಡುವ ಇದು ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಕೈ ಎತ್ತಿ? ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಯಾನದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ಚಂದ್ರಯಾನ 2ರ ಮುಂದುವರೆದ ಯೋಜನೆ. ಚಂದ್ರಯಾನ 3ರ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಚಂದ್ರಯಾನ 2ರ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ಅಂತರಿಕ್ಷ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ 2 ಘಟಕಗಳಿವೆ. ಇಂಧನ ಘಟಕ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ರೋವರ್ ಅನ್ನು ಹೊತ್ತ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಘಟಕ. ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಹಿತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಇಳಿಯಲು ಬೇಕಾದ ದೃಢತೆ, ವಿವಿಧ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ವೈಪರೀತ್ಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಸಕ್ಷಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ವಿಸ್ತೃತವಾದ ವಾತಾವರಣ ಅನುಕರಣಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರಯಾನ 3ರ ಇಂಧನ ಘಟಕವು ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಅನ್ನು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಚಂದ್ರನ ಹತ್ತಿರದ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಪರಿಭ್ರಾಮಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಘಟಕದಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯೋದ್ದೇಶಿತ ಉಪಕರಣಗಳಿವೆ. ಅವೆಂದರೆ ಚಾಸ್ಟೆ, ಚಂದ್ರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಥರ್ಮೋಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ರಂಭ, ರೇಡಿಯೋ ಅನಾಟಮಿ ಆಫ್ ಮೂನ್ ಬೌಂಡ್ ಹೈಪರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಐನೋಸ್ಫಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಇಲ್ಸಾ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲೂನಾರ್ ಸೀಸ್ಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, LRA, ಲೇಸರ್ ರೇಡಿಯೋ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ಅರೆ. ಚಾಸ್ಟೆ ಉಪಕರಣವು ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಇಳಿದ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ರಂಭ ಮೇಲ್ಮೈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಾಗುವ ವ್ಯತ್ಯಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಸಾ ಚಂದ್ರನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಕಂಪನಗಳ ಮಾಪಕ. LRA ಲೇಸರ್ ಆಧಾರಿತ ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಇಳಿಯುವ ಸ್ಥಳದ ಸೂಕ್ತತೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರಬಂಡಿ ರೋವರ್ನಲ್ಲೂ 2 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಉಪಕರಣಗಳಿವೆ. ಅವೆಂದರೆ ಲಿಬ್ಸ್, ಲೇಸರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಡೌನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್, ಮತ್ತು APXS, ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್. ಲಿಬ್ಸ್ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಖನಿಜಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, APXS ಚಂದ್ರನ ಮಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಹಿತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲಿಳಿಯಲು ಲ್ಯಾಂಡರಿನ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಕ್ಷಣದ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಅವಶ್ಯಕ. ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನಿಂದ ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಒಯ್ಯುವುದು ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆರು ಚಕ್ರಗಳುಳ್ಳ ರೋವರ್ ಅನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಒಳಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಇಳಿದ ನಂತರ ರೋವರ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ನಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ರೋವರ್ನ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ತೆರೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣಗಳ ಪ್ರಕಾಶನ ಪರೀಕ್ಷೆ, EMI, EMC ಪರೀಕ್ಷೆ, ಕಂಪನ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಶೀತೋಷ್ಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಗುಣಗಳ ಮಾಪನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ICT ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಎಂಬ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ತಯಾರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ICT ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ಉರಿಸಿ ವೇಗ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ IHT ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಾಗುವಂತೆ ಸಮಗ್ರವಾದ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು. 6 ಪೂರ್ವ ಅನುಕರಣಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, 8 ಸ್ಥಾಯಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು 6 ಡೈನಮಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು 20 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಕಾಲುಗಳ ಶಕ್ತಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮೇಲಿನಿಂದ ಬೀಳಿಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಮಾದರಿಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 15 ಮೇಲಿನಿಂದ ಬೀಳಿಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಹತಾ ಮಾದರಿಯ ಸಂರಚನೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 2 ಮೇಲಿನಿಂದ ಬೀಳಿಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಗುಣಗಳ ಮಾಪನ, ಶೀತೋಷ್ಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣಗಳ ಪ್ರಕಾಶನ ಪರೀಕ್ಷೆ,
EMI EMC ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಐಸೈಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಟಫ್ನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ತದನಂತರ ಸೆಕೆಂಡರಿ ರೋವರ್ ರ್ಯಾಂಪ್, ಪ್ರೈಮರಿ ರೋವರ್ ರ್ಯಾಂಪ್, ರೋವರ್ನ ಲ್ಯಾಂಡರ್ನಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಪೇಲೋಡುಗಳಾದ ಇಲ್ಸಾ, ರಂಭ ಮತ್ತು ಚಾಷ್ಟೆಗಳ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಲ್ಯಾಂಡರಿನ ಮುಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಯಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯ ಸಲಹೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಇಸ್ರೋ ತಂಡದ ಅವಿರತ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಲಾಂಛನ ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. Mission Operation Complex at ISRO's Telemetry Tracking and Command Network, ISTRAC, situated in Namma Bengaluru, Karnataka. जी हाँ, अब हम देख सकते हैं रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत हो चुकी है. Visualization of the lander module moving towards the moon's surface. We are nearing the final phase of the power descent, which is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase. जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग फेज के एकदम करीब आ चुके हैं. हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. ನನಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಈಗ ಯಾರು ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ. ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಯಾವ ಯಂತ್ರ? ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಅದು ನಮ್ಮ ರೋವರ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್. ಅದು ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಈಗ ಇದಾದ ನಂತರ
ತಾಂತ್ರಿಕ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೋ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಲೈಡ್ಸು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಸ್ಪೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ನೀಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸನ್ ಟೈಸನ್ ಅಮೇರಿಕಾದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲಿ, ಟು ಅರ್ತ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಾವಕಾಶದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಿತಾಮಹ. His vision of India's space program is that there is some who question the relevance of space activities in a developing nation. If we are to play a meaningful role in nationally and in Committee of Nations, we must second to the none in the application of advanced technologies to the real problem of man and society. Done too, and application point of view, more than 250 applications we have created already. UR Satellite Center, where we are working, it is a lead center for all the satellite manufacturing activities, and we do the design, development, realization, R&D in the area of state-of-art satellite related technologies, and we have so many state-of-art facilities to carry out this research work as well as to implement them. And coming to the satellite and applications which matters to the human applications, which matters to the common citizen. So we have satellites manufactured based on the application. One is communication, then other one is earth observation, next one space science and navigation. So coming to the communication program satellites, we have different class of satellites, 1K, 2K, based on its capability and its mass and kind of payloads. And coming to the navigation satellite, we have IRNSS series of satellites, as well as now we are renaming it as NVS navigation satellites, National Navigation Satellites 0102. It is going to be operational very shortly. We have a total constellation. Next. Then Earth observation, we have many satellites. Okay. Then coming to the very important part, that is space of science and exploration point of it, we have many satellites. First Chandrayaan 2. Followed by AstroSat we have launched, which is a space lab for us. Still it is working and many scientific useful data we are getting it. And the recent one is Chandrayaan 3 as well as Aditya. The details of these satellites will be given by my colleague next. So another important program what is in pipeline is human space flight program. Right now we are going to do some preliminary studies without human in the space. Some orbital modules and crew models have already been developed and being integrated. Right, next. These are the ISRO space transportation system when we are talking about. So we have different class of satellites, rockets, PSLV, ASLV. ASLV is discontinued now, GSLV and LMV. This is our spaceport, what we call it as. It is in Sriharikota, Satish Dhawan Space Center, from where all our launch activities are being carried out. And now coming to the business part of it, ISRO has been added with some other verticals, business verticals. One of them is public sector NSIL, what we call New Space India Limited, which is a Center Public Service Enterprises. Okay, next. Okay, next. And when we are talking about entrepreneurship, so this may be having a very important role to play. How the market size for the space science and space technologies. Upstream is 5 to 10% of total market size, whereas downstream, which is application providers, what we are data used by satellite can be developed to different applications. So many private parties are doing this. This consists of 90 to 95% of total market size. So these are all business market worldwide. I am not going to dwell on that. Yes, next. Okay. Okay, next. Okay. Then coming to this, some pep talk on this. So you can recognize who is this photograph? Einstein. Okay. So
science without religion is lame and religion without science is blind. This is what he says. And all this science is nothing more than a refinement of everyday thinking. So what we know, many things we don't know how to present it or how to make it use of it. So that some sort of research or some shodhani, what we call, is the science. Okay. So C.V. Raman has said science is not just a subject, a way of thinking. The spirit of science lies in questioning and exploring the unknown. This is what I said, what, why, when. That ಕುತೂಹಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯ, ಹೊಸ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಸೊ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಗ್ರಾವಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೂ ಸೆಟ್ಸ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ದ field of research. Okay, this in our history, if you see, this Nataraja is also called as God of Physics by Crawford, the professor of planetary science at University of London, and the same idol is there in front of CERN in France. And if you see Rigveda, which is the book known to man, it describes the total solar system in great detail, and Maharshi Agastya is the science, medical, father of science and traditional medicine is what we have. I mean, in Indian religious aspect, if you take it into that. Okay, these are all our scientists. You can identify Aryabhatta, who was the first great astronomer, Bhaskara, Varahamihira, and the present day scientists like Meghanasa, Jayant Narikar, and Dr. Chandra, known, very popularly known as Dr. Chandra. They are all our should be our inspiration for us. So you have to get yourself motivated, you have to start, and your talent determines what you can do, and your motivation determines how much you are willing to do, and your attitude determines how well you do it. Okay, next. So set a goal and make it better than anyone else, not better than anyone else, then better than yourself. Every day you can set your goal. Okay. Okay, so finally, what matters is the success. So for the success, what is required is your determination, patience, performance, persistence, and attitude. All these things are traits what you have to cultivate in your life. And some people say, no, it's not possible for us. He's a genius, he must have done that. But genius is what? 1%. And inspiration is the 99% perspiration. Okay. Yes, your willpower is a muscle. So train it, be a stronger one. Okay? Thank you. Currently head of the instrumentation division, Space Astronomy Group in URSC. He is involved in scientific payloads configuration, design and realization for ISRO's planetary and astronomy missions. He was a postdoctoral researcher at Toyoyashi University of Technology in Japan, and in 2007 he joined ISRO. So I welcome him to address all of you. Good morning. Okay. So you have seen the video, you heard guests speaking about Chandrayaan, etc. So let's have some 5 minutes warm up. Okay? Okay, I will ask few questions. And which is the first lunar mission of India? Chandrayaan 1. Next. And next. Okay. And what is the speciality of Chandrayaan 1? Yes. Very good. It found water on the moon. One of the scientific instruments found water on the moon. When it was launched? 2008. Okay, then Chandrayaan 2, is it a success? Partial success? I would call it a success because it had the orbiter and a lander. Orbiter, even today it is working. So it is 4 years now, it is working even today. And the lander, we learned lesson. So that means it is not a failure. So we learned lesson and made Chandrayaan 3 a success. Okay, when the lander landed August 23, what time? 6:04. How many of you watched?
You want to find a hand down? No? Okay, all of you. Very good. So, now, probably after the launch and after the speech and many of the social media, you would have seen, what ISRO has done and the complexity of the mission and all. Have you thought why we do all these missions? Why we need Chandrayaan mission, all these science missions? Is there any other science missions of ISRO you know about? Aditya, then Mangalyaan, then? Very good. Have you heard of AstroSat? No? In 2015 it was launched. Even today it is working and giving a lot of astronomy data for people to study the various celestial objects. And yes, Moon Orbiter mission. That was also a technological wonder because of the autonomy involved and the complexity of the mission involved. Mangalyaan also, or Mars Orbiter mission is also a great, the technological achievement by ISRO India. And AstroSat, and one more scientific satellite is coming, that is ExpoSat, a small satellite will be launched soon. So why all these scientific satellites we launch? One of you can answer quickly. To study celestial objects, right? So going into the first slide. So what I will talk is Chandrayaan and Aditya because that is the flavor of the mission. And through that I will convey that why we have scientific missions, what is that which to carry out these missions. Next. Okay, so this we discussed. And similarly, other space agencies also, launching many satellites for scientific purpose. Scientific, other applications of satellite. This you should know. Communication and remote sensing. Already Rajendra sir just mentioned about that, how these satellites are used for TV broadcasting, etc. And also and then the mapping of the moon. You all use Google Map, right? How it is taken? By satellites. So all these applications are one thing, and scientific objectives and applications are thing. So you have many missions by other countries. Like, have you heard of Hubble? The greatest instrument built by human beings. It is called as. And many other missions, Chandra, then Apollo missions, have you heard? How? Why do you know Apollo mission? Neil Armstrong, Apollo missions, Neil Armstrong has the moon and landed on moon surface. And similarly, solar mission, SOHO, SDO, Hinode, and India's sun mission studies Aditya. And so why do all this? So many countries are trying all this. If you go to the next slide, it is to, all these scientific missions are, to quench our thirst to know the things, right? Curiosity is there, in every one of us. Anything you tell, we want to know more about it. Anything you see, you want to know more about it, right? Of course, these days we are all distracted by many things. Like, the social media does not give us any free time to think. Is it right? Yes. So we don't think what, how, where. These questions we never ask these days because we are distracted. Never, if you take the ancient time, the rock age or the cave age or caveman's time, he comes out of his cave and he looks at the sky and wonders where all these have come from. Sky, and even a child will look at
the sky and wonder what it is, but never know what it is. And come to today's scientist sitting in the laboratory. He also has the same questions, but the journey from there to here is what matters. So in the process, we have learned many things about the space, celestial object, universe, and how it is created, how it is functioning, how it is, and is there an end to the universe, right? Next. So that is about larger question of to know the things. Now coming specifically to planetary missions, that is to study moon, Mars, etc. Why we do that? So we'll quickly look at why we study moon. So one thing we want to know, see, we have this beautiful planet called Earth. So always the question comes, now we know there are many, many planets. So one question comes, why only the human beings are only on Earth? So that is one question. If it is only on the Earth, why it is not there elsewhere? So ಅದಕ್ಕೆ ಮೂನ್ ಅರ್ತ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. How Earth is created and how it evolved, etc. So coming to the moon, there is a belief that Earth and moon created same time because moon is around Earth. It is under the influence of Earth's gravity. So if they are created same time, they, how it evolved differently or similar way. If you study moon, you will know Earth, whether Earth also evolved in the same way. How is that possible? Because moon has preserved all the things, all the happenings on the moon. Because, why? There is no atmosphere. So that means it has not changed the surface. So it has registered all that happened on the moon. So moon is a good lab to study, to know about the Earth itself. Similarly, Mars is most similar to Earth. So we want to know if Mars is very similar. And some of the rover missions and some of the missions of Mars has revealed that Mars had, I want you to involve, Mars had water. So life we don't know, we are still in searching any microbial life, whether it was there or not. Mars had water. So if it had water means why it is not there now? Why? We do not know how Mars lost its water. So the scientists think in one of the ways, okay, if Mars had water, it has no water now. Whether now we have water, whether we have similar situation in the future, we don't know. So we want to study how Mars lost water. So similarly, about many planets, we have different questions, which will, which inspires us to take up these missions, spend a lot of money, make these missions happen, and study. So the basic question of all these planetary study, one of the basic question is, why the Earth is such a nice place to live? Do you think it is a nice place to live? And next question is, will it always be so nice? What do you think? I want to hear from this side. What do you think? Will it be always nice, Earth? We want to know that, right? So of course, a lot of things are in our hand. How we preserve climate, etc. Going next. So with this introduction, coming to the specific moon mission, that the first moon's picture. So Rajendra sir mentioned about, a lot of knowledge in our ancient texts. So definitely, so I will be restricting to the modern scientific studies, what, the space agencies and human beings carried out. So the first picture, if you see, in 1609, so the English scholar Thomas Harriot, he pointed a small telescope type towards the moon and he dropped that picture. And this is very familiar picture. Have you seen this picture before? Who has taken this picture? Rather, who has drawn this picture? Galileo. How many of you know about Galileo? All. Why? From here? Yeah?
No, he did not invent telescope. He used telescope. Just find out. And telescope was invented by a Dutch scientist, Hans Lippershey. It is attributed to him. Galileo used it. He modified it and used it. So he looks at the sky and sees the moon and sees this. And then he looks at the Jupiter and says, Jupiter's moons. You know, today's all satellite and everything is because of Galileo's that work. Why he did that? Just curiosity. He wanted to look at, you know, that time discussion was Earth is the center of the universe, etc., etc. So, but, you know, things are not matching to the observation. So he wanted to explore further. So to quench his curiosity, he does all this in spite of, you know, the societal pressure, etc. So he says the moons and how you know the moon, moon go around the planets, moons go around planets. Then Kepler does planetary motion. Newton says why planets stay in the orbit. So then all those new modern satellites and everything comes up. That is the story. It's a beautiful story, you know. When you read all these big scientific concepts through stories, it's very important to you appreciate stories of, you know, discovery or invention or how the, for example, space science has grown. So through that, you know, you get a lot of inspiration. So now we have the moon's picture like this. Near side, far side. What is the meaning near side, far side? What is near side? I want to answer. What is near side? You know, we see only one surface of the moon. Yes? Yes or no? Why? Yeah. As Earth spins in its axis, moon's spin period and Earth's the orbital period is same. So because of that, all the time it sees the same face. Earth sees the same face. That side is called near side because it is near to us. And other one is far side. How you see far side? Huh? I want intelligent answer now. How do you see far side? Because from the Earth you can see only near side. I gave you a clue already. From Earth you see only near side. How do you see far side? Satellites. You send the spacecraft there and look at the far side. So, so that is there. So now coming to the explorations, there may, as you know, so-called lunar orbiter, the one which goes around the moon, and the surveyor land, that which will go and land and explore, and the ranger missions, which will go and explore and go and crash. It's not controlled mission, but it will just go and try to take pictures and see, okay, this is the region, moon's region. These are all the missions by various countries. Nearly 100 missions, more than 100 missions on moon has happened. Next. And coming to Apollo mission, we already discussed. The astronauts have gone there and, you know, landed on the moon, Neil Armstrong. And there are total 6 successful lunar landings in 69 to 73, Apollo landings. So that is a successful landing. And total 12 astronauts walked down the moon. How many knew this? 12 astronauts? Yes. So Neil Armstrong is the first one. And you know, from there, lot of sample is brought. Because you want to study more on the lunar surface, etc. A lot of sample is brought back. About 382 kg of moon's rock and soil is brought back. So it is available for scientists, geochemists, surface chemists, those who study the surface of the Earth or planets. They have access to these samples. Next. So you play that. So these are the landing positions. So these are all Apollo landings. Then you have Luna, that is Russian landing happened. Do you see any missing area? Yes, where? Polar regions. If you see, it's all centered
near the center. Now we'll come to polar region later and when we discuss Chandrayaan. Next. So after all this, why you are to study? Because we have not finished our study. All earlier missions were due to not only due to scientific interest, it was also due to space race. Have you heard of space race? Yes, US and Russia, due to that space race, they were, we want to do kind of competitions. But now we have more scientific reason to do this. Some of the interesting aspects about the moon, which you may know, already morning our guest also said, you have 14 days of sunlit and 14 days of darkness. And then there are some regions which are permanently shadowed. Permanently shadowed means no sunlight. So that means there is a possibility there could be water in water form. Okay. So then there are regions of eternal light. Eternal light means always light, because it is due to the tilt of the planet in a particular angle and particular orientation. Some areas of the northern hemisphere of moon is expected to have all the time light. Means that opens up everything what you find opens up new things, new possibilities. If there is always light in some region, that means that could be the region where you can go and not settle, but have a settlement for, more exploration and other things. I will come to one of the slides, will explain what is that we want to do. So then of course, detection of water. As we said, Chandrayaan 1 confirmed the water in certain form, hydroxyl form it's called. Next. And previous one. Last one, L-Cross. So subsequently to Chandrayaan 1's finding, NASA's mission L-Cross impact probe was sent to moon and crashed on the moon's southern pole some region. And same time another spacecraft came and took the measurements, which clearly told that there is actually liquid water or water. Liquid water means as it crashes, the water molecules come. When something crashes, you have a lot of plumes or flashes. So that was captured and that was confirmed that there is water. So now you know why southern region is interesting, South Pole is interesting, right? Because there is a confirmed experiment saying that there is indeed water, probably in solid form. Next. So apart from that, as Earth-Moon creation. So there is always a theory of how moon is created, how Earth is created. So there are among many theories, there are many theories like, okay, moon is created somewhere when it was wandering in the solar system, suddenly it got captured by Earth's gravity. That is one theory. And then second theory is both, when the planets were created, both created same time, and Earth became Earth, moon became moon, and that happened. And one more very important thing is, this is what is the presently most believed theory. That is, Earth moon was one, and one more almost Mars-sized planet came and crashed on the moon, rather Earth-moon system, and they became separated. This theory is the most believed theory because of the certain experiment observation. So now that is one of the interest to know whether this is indeed true. Next. So consider all these, these are all the motivation to do this lunar study or planetary studies. These are all, various reasons. So coming to Chandrayaan 1, I will not dwell much into these slides, and it had so many instruments. You can see MIP. MIP is the Moon Impact Probe, the first object from Chandrayaan 1 which has gone and
made to crash on the, not made to crash, it crash landed on the moon. That moon impact probe. That and one more, MMM, Moon Mineralogy Mapper. This is NASA's payload on Chandrayaan-1. So these two instruments have detected, confirmed the presence of water. Next. So these are all some pictures of Chandrayaan-1, because we all talk about, but journey to know it is very important. So in Chandrayaan-1, you can see some of the findings of Chandrayaan-1. You can see a buried lava tube. Tube means, a tunnel-like feature. Again, it opens up another possibility. Things are there. This could be one place where human beings can go and, get inside these tubes and probably have a temporary settlement or those kind of plans. These are all some of the pictures. Just and enjoy. Next. So this is how that moon mineralogy mapper has mapped the moon. So that bluish region is the regions where we have, that pinkish region is the region where we have, the water content confirmed. Next. So that is about Chandrayaan-1 summary. Chandrayaan-2 launched in 2019. So Chandrayaan-2 had orbiter and lander, and orbiter even today working. So this is one of the picture taken by Chandrayaan-2. Why I am showing this is, Chandrayaan-2 had one of the high resolution camera. You can see sub-meter, that is 10 meter object, or between the objects could be measured, could be seen rather. So go back to the previous thing. So Chandrayaan-2 has given a lot of data which help Chandrayaan-3, because when you want to land, you know where you want to land. So how do you kind of pictures? Next. So this is radar image of Chandrayaan-2. So a lot of data, scientific data is available for the planetary scientists around the world. And some of you can use, probably if you become planetary scientists, maybe you will be able to use some of these data at that time. So this is again the Chandrayaan-2 again confirmed presence of water in certain regions. And the chemistry, this if you see, this is the map of various rock forming elements like magnesium, aluminum, etc. You don't worry about understanding the map and other. What I'm just trying to highlight is what it has done. So that is about Chandrayaan-2. The journey with Chandrayaan-3 and the mission objective, you all know, safe and soft landing. So we discussed about that. Safe and soft landing, and a rover moving on the lunar surface, and in situ scientific experiment. In situ means you go there, in person you do. In person means the instrument will go and do there. Not from a distance take image or take spectrum, not that kind of thing. And these are all the specifications. I think you all are given Chandrayaan-2 brochure, I think, right? Yes? So you have all this information there. You look at it, and we are here whole day. You can ask questions to people. For my colleagues and all of us will be here. Next. So this is another, the actual satellite in clean room. And first of all, let us clap for people who made that. Have you seen there? Have you seen there? Okay, those who have not, you can see there. Because some of you maybe was busy talking to your friends when you came in and you would not have observed. So this is the first sign. If you are not observed, you should think that, okay, I am not observing. So you look at that. So really, we were, yesterday when we came, when we saw that, we were really, overwhelmed by looking at that. People have observed, and you can see the 4 lander legs, the engines. Which are the engines? Yeah, those 4, the cones, they are actual part of engines. Next. And little bit to put the complexity involved. If you see, it has gone from Earth, several orbits, then go to Moon, several orbits, and finally came
into this. So here the propulsion module separates there, and then comes down. As it comes down, next you go. So this is the just the previous video you have seen how that orbit, rather that lander came down to 30 kilometers from moon surface. From there it starts its descent. So descent also, if you see, at various levels, it has to measure velocity, it has to measure its orientation, and with all this, you have to go on changing the things. How you find out all this? Here, somebody? Sensors. So looking at those sensors will give feedback to the other engines. The engines will fire accordingly. So whole thing is controlled, whole thing is tilted. Finally, it comes down, hovers, and suddenly it sees a crater there. What is crater? Here, your friends will keep that. Here you see the craters because of the impact of meteorites or asteroids, etc. So those craters it will identify, then it sees, okay, this is not the right place, and it will hover around. So all these things, look at the complexity. So the whole thing has to be built, make it as automated system, because you don't have time to decide, see, decide and do. And with that, where we land? Near the South Pole. Or usually South Pole is, poles are defined as, less than 30 degree, rather more than 60 degree latitude. So South Pole. And South Pole is interesting because we discussed, so there is not very close South Pole, or at the South Pole you have confirmed water. So this was, the landing site was once again decided by one of Chandrayaan-2 payload, that high resolution camera. So with that, the landing site was decided. Next. And lot of technology, as I said, many sensors to see what is happening, and many actuators, that is based on what is happening, it gives feedback to the control system. That control system then guides. So there is navigation and guidance. A lot of such technology. Everything is developed within our teams in ISRO. And finally, we had that successful landing. And it has many payloads. Once again, your brochure will tell you, so I will not spend time. So the rover had 3 payloads, lander had 2 payloads, payload instruments to do experiments. So finally everything, you may land. After landing, if you don't do anything, so you will not do the job what you intend to do. So you have payloads to study the surface features, etc. So you have all these payloads. Look at the brochure. If you have doubt, you ask us later. And another important thing, any success depends on, if you want to do well in exam, what you do? Yes? Preparation. You do preparation again and again. You practice. The most difficult things you once again practice, right? So similarly, a complex mission like landing mission, so which requires a lot of the tests to be carried out on ground. So many such tests were carried out. So integrated cold test, that is, lot of sensors are there, how they perform, how they, after seeing, how they give the feedback. All these things were performed on ground. And then you have with propulsion, that is with the propulsion engines, the sensors, guidance, control, everything were, tested thoroughly on ground. Then the legs, so you can see those 4 legs, and when it lands to a particular specification. So particular velocity it has to land. So when it lands, what happens? How the shock is absorbed? If it lands at slightly higher speed, how much speed it can withstand? So all these very complex tests and complex technologies involved were tested. So finally we have Chandrayaan-2 lander, Vikram lander,
it is there today on the moon's surface. And so why we do, as we do this, what is in future? In future, you know, this picture, this cartoon tells you, we want to explore permanent settlement can be done. Why we want to do permanent settlement? To use certain resources and certain advantage of the moon. And then space tourism, of course, those who have a good amount of money want to go and visit and come. So space tourism. And then on moon, if you can put a scientific satellite to explore outer space. So these are all the future thoughts about moon. Why? That's why we are exploring moon. Apart from knowing, to know how moon is created. So this is some, you know, the conceptual diagram on moon, habitat on moon. Next. So that's about. So shall we quickly look at why we study sun? What do you know about sun? Who is sun? Sun is a star. It is our star. So what else we know about sun? How sun creates energy? Yes? Huh? By? I couldn't hear you. By burning hydrogen into helium. So it is basically fusion. Fusion reaction creates energy in sun, and that's why, you know, we all have life. I mean, what is required for life, we have. And there are some other interesting things. How many of you know solar activity? Know about solar activity? That means sun becomes active suddenly and suddenly goes quiet. What is the activity? Solar flares, and a lot of such things happen. You know, it has almost like a 11-year cycle. Once in 11 years it goes to peak. So it has all those. But we still have not understood this mechanism behind this. What is this 11-year cycle? What drives this 11-year cycle? What drives this solar flare? And there is another thing called coronal mass ejection, CME. Means during that time, a lot of energy is released into the atmosphere of sun, where, you know, very high energy particles and radiation coming. So what drives this? These are all the questions about sun. So we still do not know many things about sun. Some of the special activities of the sun, we do not know. We want to understand this, because as a scientist, we don't see what is the benefit. Our only purpose is to understand the sun, the moon, the planets, the universe. So that is what our only objective. Next. There is a video. 1 minute. You know what is this? This is taken on August 31st, 2012 by Solar Dynamic Observatory of NASA. Okay. So if you see here, you can see some bright patches. What are those? Have you heard of sunspot? What is it? Yes? Basically, it is the intense magnetic field on sun. So, but we do not know how it is created in those locations and how it is evolved. Means the sunspot is formed, it evolves, it moves around, and finally it releases energy in flare or CME. So how it is done, I don't know. You just play that. You keep filament, you see the flare happening. This is actual image of sun, actual video of the sun flaring. Of course, the time and the color is adjusted. So that flare size is much bigger than Earth's diameter. That is the kind of intense radiation it is emitting. And this impacts the space weather. Just like we have weather here, space weather. In space, there are how the space radiation environment, etc. is impacted by these, because it impacts other satellites that are in space. So this is what has happened on August 31st, and then when you go next, what is this? Aurora. So what is aurora? Where you see that? See them mostly? North Pole. Do you know why aurora happens?
Earth, yes, yes, very good. Solar flare, the energy, the particles which happened on August 1st, on September 3, they all reach here and gives this beautiful aurora. When the particle, the energetic particle, they interact with the atmospheric molecules, so there is physics happening. Probably you would not have studied excitation, de-excitation, etc. So you have these beautiful colors. These colors depict the, if it is green, I think it is nitrogen, more of nitrogen, etc. So this is what happens. This is just a glimpse how it impacts. Next. So how do you study this? So this study is carried out by one of the thing is how all these flares start and grow and propagate. So this can be done by, what is this? Sun, but it is black circle. Yes, the picture is corona, but what is this black? This is when you see solar eclipse time. When you see solar eclipse time, the sun's bright spot is blocked and the outer corona is seen. That means if you block that bright spot, you see the corona. But eclipse time happens only for few minutes, 7 minutes, up to 7 minutes or something like that. So, if you block the brighter spot, you can study corona. Corona means from photosphere onwards, what is the region in sun. So if you study that region, how you study then? That is why we have, next. So that's why we have Aditya mission. So Aditya is the first Indian space-based solar observatory. And it will go what is called Lagrangian orbit. Which orbit? Lagrangian point. How many are there? 5. Where is Aditya going? L1. Where is it? Earth and Sun, so about 150 lakh kilometers. So main objective is to study the corona and how you study the corona by blocking the sun's brighter part. In your instrument blocks the brighter part and looks at the surrounding. So that's how it is done. And it is launched on September 2, 2023 and it is now traveling, it is nearing the, approaching the L1 point. Next. And this is how it is doing. So you can see it will go to L1 point and then take a halo orbit to work there. Next. So Aditya's capability, if you see, the purple circle, inner purple circle, that much sun is blocked. The innermost circle is sun. The inner purple circle is blocked by our instrument, very sensitive instrument. And then rest of the things are studied. This is by another spacecraft. This studies, you can see, this much part is not covered. That region is not covered. But Aditya will do that. So it will do so much of value addition. Lot of, the coronal properties can be studied. Next. And it has many scientific payloads. Again, you can look into your brochure. And, I call upon you, many of you in another 5, 6, 7 years may become scientists studying the same data from the same instruments, because Aditya is expected to serve for 5 years. So it will continuously give data, and some of you can become solar physicists and do this. Next. So it has many instruments. You will see that in your brochure also. And so all these things, we want to basically, constantly things are happening. So you have a lot of these missions and continuously looking at space and outer objects and try to understand what is happening where. As Carl Sagan says, you should read some of the books by some of these great, the scientific communicators. Carl Sagan is an astrophysicist. He was working on extraterrestrial objects, etc. But he's a great science communicator. And he says, somewhere something incredible is waiting to be known, because it is constantly keeps happening, but it is waiting to be known. That means
you know, there are a lot of problems for us to explore and investigate. With that, I will conclude my talk. Thank you very much. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ.